Gin-delete niya ang post niya mismo. Well, the president has already made his pronouncements. No? And the term ghost project is quite vague man gani. Wala sang law nga nag-define sang ghost project. So it could be interpreted in any way. That's why sa akong privilege speech, feeling ko nga ti miyara sang project dira, no, allegedly may project, no, wala ka mo may na progress, wala may nahuman na structure, no, na-releasean sang funds obviously kay na bid out kay may 15% mobilization fund na under sa existing laws kag contractual obligations. Ginbotangan lang karon sang billboard, baton ta na nga wala ghost project, na-releasean funds 15%, tapos wala may nahuman na structure, baton ta na hindi na siya ghost project. Sa dira pa lang sa pag-usar sang pondo and the validity of the procurement process, damo sa mga pamangkutanon nga wala na sabat. So anyway, it is up to the Ilonggo people to decide ultimately kung ano gid man. Councilor, for clarification lang, isa sa mga reason kung nga ang nagpanawagan kita sa ICI, it's because nga sila ang may power gid nga mangin accountable abi ang sa likod sa mga flood control projects. They were created by the president specifically para sa ini nga mandate. Although may mga parallel na mga agencies like the NBI, may mga prosecution service, may ombudsman, katamo, but this was specifically created by the president. Kag may specific ang intention niya is to be independent with the accompanying experts. I believe in terms of flood control sila di may expertise kag mas makahulag sila. Kag may subpoena power sila. Hopefully makahulag sila and para mayara man kita update kag progress sa ining particular issue. Councilor, your reaction na lang on the two projects of the city government. Do you think as the chairperson of the Committee on Appropriation, is it unusual for the city government to slash big amount for one, the already completed waiting shed, then one is the ongoing may overpass sa may diversion road? Well, mayo na gani nga mayara sang continuing dialogue sa publiko kag sa gobyerno, no. I don't siguro unusual siya nga unusual siya na practice, no. But it is not outside the realm of law, no. Mayara sa mga measures, mayara sa mga procedures sa pag-re-evaluate kapag reassess sa mga government expenditures, no. It is not beyond the realm of law. So kung may reduction, well and good na reduction. That is why sa palabuton naton nga budgetary hearing i-public na gid naton kag I will request all my colleagues to write down their notes, enumerate sila kung ano ng mga items nga luyag nila i-question, no, kag kung ano ilan ng mga concerns. I mean, hindi tanan na bagay ma-foresee naton ina mas lain ang outcome sa on the ground kag lain ang outcome sang technical evaluations as much as possible sa Committee on Appropriations ma-ensure nato na equitable ang pag-distribute sang pondo kag mayara sang basis kag maayo nga intention. Your response naman on comments of some people saying na gin-slash siya, it's because of too much public pressure na saying it's overpriced and the city government would have a hard time justifying this cost of the waiting shed and the overpass. That's a good question, no? Pero why are we focusing on the slashing? Kadamo sa mga projects na gin-revert gani, no? Kadamo sa projects that were discontinued and then they were reintroduced into the general budget. Why? Kadamo sa mga rason. Meaning to say, later on wala na subong mapunduhan, later on na realize nga hindi siya practicable na i-implement, no? 100% na gani ang pag-slash ang ina na budget. So but we fail to recognize those things. It happens all the time. Nga nagwaya is nag-reduce ang cost ng city despite the appropriation. Isa na is through the bidding. So it just so happens for me incidental lang yang may public pressure from the opinion, but it happens all the time nga mas-slash ang cost sa mga projects. May mga office pala kita nga ginatutukan gid sa pag-deliberate sa aton nga budget. For example, like office ng mga offices ka nag-implement sa mga critical projects like the engineer's office. As usual, the most na ginafokusan sa City Council is the office of the City Mayor because it composes at least 1/3
the entire budget because it is the main implementing arm of the Iloilo City Government. So, amo na ang idido naton sa palaboton ng budget hearing. Sir Joel. Councilor, do you think ang ining nakita nga problema sa City Engineer's Office nagawaran man sa investigation despite nagamay na gid man ng pondo pero may ara sang problema nga nakita? What do you mean? Ang ining duha ka mga projects ang what waiting schedule ang overpass. Well, as per media information na follow man ko sa releases ng media, wala pa man na-release ang kwarta sa contractor. So as far as the city council is concerned, wala, not a single peso. At least ako na personal knowledge, wala pa man na-releasean ang full completion amount sa contractor. So what injury ang na-sustain sang pumuluyo sang syudad? What injury? Ano yung flood control? 15%, I mean, for example, 100 million ang budget sang flood control, 15% ang i-release. That's 15 million pesos released. Wala sang structure. Arayo, waiting schedule, may nahuman na structure. Pero wala pa na fully paid ang contractor. I think dako night and day ang difference sa pagka-compelling reason sa pag-investigate. Mas extremely compelling ni ang flood control. So pareho man ni Councilor nga budget sang gobyerno while hindi compelling ang iyang city nga investigate. Anyway, it is up to the ICI. Kasi we already invited the ICIs. The floodgates are open. There is nothing stopping the ICI to investigate. So kung nadalada ang waiting shed, nadalada ang overpass, so be it. Pero Councilor, ang pag-re-evaluate, do you think nag-correct sang wrong kung sa lang ang proseso sa pagpabiling sa proyekto despite yung nag-agi sa DPWH, wala nila makita may overprice? Which project? Ang re-evaluation, ang overpass ang waiting shed. Di correct ba ang re-evaluation? That's not under the DPWH local. Hindi, I mean, amo na akong pamangkot. Do you think na-correct bala ang sala sa re-evaluation nila despite the fact nakita nga wala nila makita before nga may overprice later nila nakita? Well, again, I have to manifest na wala ko personal knowledge sa ina na mga issue, no. I don't have personal knowledge na I cannot say in behalf of the city government. But there are modes to, to correct and enhance government efficiencies. Kung may sala, man, that's a good measure, no. Kung na-re-evaluate man, kung na-slash ang pondo, that's a good measure. So, welcome gid ako sang ina nga. So if there's something wrong, let's admit if there's something wrong. So wala, kita man ginatago. Anyway, ang ICI, hopefully makaabot din, maka-ocular sa tananti. Let's give it to the people, ang transparency. Pero given sir na subong lang siya na-revise ang budget, na-revise ang price given nga after like public clamor, wala niya natutukan as appropriations chair kay given nga last nga naka-program din siya sa budget, wala din na siya natin na natulok, nakakalaw din siya natako ang presyo in the appropriated. So meaning sir, your question is leaning towards na may liability for something? Hindi man sir, actually subong lang din natin nakita. So, why wasn't this looked into after public clamor na lang? Wala natin siya natulukan before pa nag-react ang publiko sa kalamahalan. Yes, as the city council, consistent kita sa pag check and balance sa powers sang city mayor. Kag when you're talking about projects, kadako sang scope. Kag limited lang among time, limited lang among resources. It's near impossible to check all of that, no? Kag we rely on the media, we rely on public opinion to help us. I mean, ang demokrasya, it's a co-owned problem. Co-owned problem just because nag-elect kita sa government officials, hands off na mga pumuluyo. No, it's a co-owned problem. Ang kununta ni ang problema kani. So that's why gapasalamat ko sa publiko, gapasalamat ko sa media na target natin ang amonin mga issues. But let's be fair also, no. Equivalent man, balance man nato na pag-take up sa mga issues, especially ang mga more pressing na mga issues like yung flood control. But again, to answer a question nga subong lang, yes, kadamo sa scope sa ito na trabaho, and we thank the public for bringing up this issue.
Councilor, sa kinambal mga open ang aton nga pag-conduct sang hearing sa aton nga budget. Ano mga participation sa public sino if i-open man gid ninyo sa public ang pag-conduct sa hearing?